Masu cewa a kawo musu naira platform saboda ba su san yadda za su yi amfani da dollar platform ba, su wannan bidiyon naku ne. Wannan shi muke kira fast naira platform. Platform ne wanda yake baka damar kamar yadda capital naka a cikin lokaci kankani. Ma'ana ba ɗaukar dogon lokaci kafin a ce kamar da capital naka, sai daga jin fast naira platform kun san irin platform ɗin da ake nufi, ba mai ɗaukar lokaci mai tsawo ba ne. Saboda ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake amfani da shi. Amfanin irin waɗannan platforms shine na farko zaka mai da capital naka a cikin ƙanƙanin lokaci, sa'annan suna da referral commission mai kyau idan kana da team da zaka iya building a cikin waɗannan platform ɗin. Saboda ku yi amfani da link da ke description na wannan bidiyon, kai zai kawo ku page za ku register kamar haka. Daga nan za ku zo ku saka ainihin phone number, za ku iya cire zero farko, sai ku saka login password, ma'ana password ɗin za ku login da su ku yi confirming, shikenan sai ku danna akan confirm button. Zai sai kawo ka zuwa wannan page da zaka ga number ka da kuma password ɗin da ka saka. So idan daidai ne sai ka danna akan confirm, kana dannawa zai nuna maka registration successfully. So page zai kawo maka shine home page na wannan website, za ka sun baka 1000 kyauta wanda za ka yi amfani da ita ka cika domin yin ainihin investment a cikin wannan website kamar da zan nuna muku a cikin wannan website. So abu na gaba za ka yi shine sai ka duba product ɗin su, ka ga wani product ne za ka iya affording na kai investment a cikin shi. So sai ka zo ka diba product ɗin su yana farawa ne daga 12,000, wanda a kullum zai baka 25%, wanda shine ainihin 3000, wanda a cikin kwanaki 4 za ka mai da capital naka. Kuma idan aka samu sa'a irin su sukan kai sati 2 ana amfani da su, amma fa I have no guarantee akan wannan. Okay, bayan kaga product ɗin da kake so, idan ka duba ga sunan daban-daban, abin da zaka yi shine zaka koma a home page, sai ka danna akan recharge button. Zai kawo ka zuwa nan, idan ka duba zaka ga kuɗi nan wanda zaɓa kawai zaka yi daga 12,000 ga sunan 30, 180. So zaka zaɓa daidai package ɗin da kake so kai investment. So bayan ka zaɓi ainihin amount ɗin da kake so, idan ba haka ba misali tunda kana da 1000 kuma zaka iya zuwa ka saka amount ɗin da kake so a nan ƙasa wanda zaka yi recharging. So kai tsaye zaka gan shi akan wannan, sai ka bar shi a nan, sai ka danna akan wannan button, zaka ga kai tsaye ya ɗauke ka zuwa inda zaka ga payment details, ma'ana za su baka account number da zaka yi payment. So zaka yi copy na wannan account number, sai ka je ta inda zaka yi payment. In this case zan yi demonstration da ainihin PalmPay. So idan na shiga a cikin PalmPay na yi pasting na account number, za ku ga ya nuna cewa ga ainihin bankin nan. So ina taɓa shi za ku ga sunan da suka bamu gashi nan ya bayyana shi ma anan. Sai a koma a cikin website ɗin ka yi copy na amount ka yi pasting. Idan ka duba a nan ƙasa wajen note, so za ka koma a cikin website ɗin za ka ga inda aka rubuta note, sai ka yi copy na wannan note ɗin. Kana zuwa ka saka wannan note ɗin a nan, ka tabbatar ka saka shi, yana da muhimmanci, sai ka je ka yi confirming ka kammala wannan payment. Bayan ka kammala za ka koma a cikin website ɗin, kai ƙasa ka danna akan wannan button na I have made the payment. Za ka jira idan payment ɗinka ya successfully, cikin second 5 zai nuna maka cewa ya successfully. Idan ma bai nuna ya success ba, za ka zo ka saka first name naka da kuma last name na account number na account ɗinka da ka turo kuɗi daga gare shi. Daga nan sai ka danna a wajen submit session ID, sai ka yi copy na session ID gashi kamar haka, sai ka zo ka yi pasting a nan. Dukkan su sai ka yi submitting, ka ɗan jira na minti 1-2, za ka ga payment naka ya yi successfully. Daga nan sai a koma a home page na website ɗinka, wato ka danna back. Kai tsaye bayan kuɗin ka sun hau, ka sake dannawa akan product, sai ka zaɓi wannan product ɗin da ka zaɓa, ma'ana wanda ka turo kuɗin da za ka yi investment a cikin shi, sai ka danna akan buy. Zai kawo ka zuwa wannan page, sai ka danna akan confirm, wanda kai tsaye zai nuna maka cewa ka yi purchase na wannan product successfully. So daga nan abin da za ka yi shine sai ka jira a fara maka dropping na ainihin profit naka zuwa gobe, wanda kai tsaye bayan daily income naka ya hau, za ka iya zuwa kai withdrawal. So kafin withdrawal akwai buƙatar kai adding na bank account wanda za ka yi withdrawal ta wannan bankin. So da haka za ka danna akan add bank card, zai kawo ka nan, sai ka danna akan add. Daga nan za ka saka sunan account naka, ma'ana sunan ka kenan da na mahaifinka. Daga nan sai ka zo ka saka ainihin account number, sai a ƙasa ka danna wajen choose bank, sai ka yi choosing na bankin da kake amfani da shi. In this case na zaɓi PalmPay. Daga nan su za ka zaɓa, sai ka saka ainihin ta inda za ka yi receiving na payment naka. Bayan ka kammala sai ka yi confirming, za ka ga ya nuna cewa ya adding successfully. So kai tsaye
tsaye za ka koma ka danna akan withdraw button, kai tsaye kawo ka a wajen withdrawal ta yadda za ka saka amount. Minimum withdrawal shine 4,000, wato da zaran ka samu 4,000 za ka yi withdrawal a cikin wannan website. So kun ga kenan idan ka yi investment na 12,000 a ciki, wannan 1000 da suka baka daga gobe za ka iya fara withdrawal a cikin wannan website. So abin da za ka yi shine za ka iya withdrawal na 4,000 abin da ya sama. Withdrawal yakan ɗauki daga awa 1 zuwa 2 ne, amma ba zai wuce 24 hours ba tare da ya sauko a cikin ainihin account naka ba. Sa'annan a kullum za ka iya withdrawal ba adadi, kuma kowane lokaci za ka iya withdrawal 24 hours over 7. Ma'ana za ka iya withdrawal a kowace rana a kuma kowane lokaci. A withdrawal kuma suna jan 12% a matsayin charges, da haka idan ka withdrawal za su cire 12% a matsayin charges din da za su ja. So yanda tsarin platform ɗin yake kenan. Idan aka koma kuma a ɓangaren daily check-in za ka iya samun 200 ta wannan platform ɗin a kowace rana. So za ka iya koma a home page ko kuma akan me sai ka danna akan check-in. Kana dannawa akan daily check-in za ka ga wurin da za ka yi claiming na 200 naira a kowace rana, wanda it is for free, ba ka buƙatar investment domin samun wannan. Amma kafin ka iya withdrawal ɗinta ko sun taru sai ka yi investment. So kafin ma ka samu 4,000 kun ga lokaci ya tafi kenan. Da haka wanda ya investment shi zai samu damar samu a cikin wannan platform ɗin. Abin da ya shafi referral kuma za ka zo ka danna akan wannan wurin da aka rubuta invite friends to earn, ko kuma ka danna ƙasa akan team. So kana dannawa zai kawo ka zuwa nan. Za ka ga referral link da za ka yi copy kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Idan kai ka za ka ga level 1 za ka samu 36% na duk abin da ya investment. Misali ya investment na 100,000 to kana da 36,000 a ciki. Wannan shine daga cikin benefit ɗin irin waɗannan platforms ɗin, amma ga waɗanda suke da team da za su iya ainihin inviting na mutane su yi investment a ciki. So kai tsaye yanda yake yin aiki kenan, za ka yi dannawa akan my team a nan kenan domin ka ga mutum nawa ne suka yi ainihin deposit a ƙarƙashin ka da kuma abin da ka samu. So yanda tsarin wannan platform ɗin yake yin aiki kenan. So kai tsaye da ake amfani da wannan platform ɗin kenan. Kada ku manta ba long term project bane, sabida haka ka yi investment na abin da ka san za ka iya jurewa.